Hi everyone, welcome to our channel. Next, differential equations part. Part 1 లో కంప్లీట్ అయిపోయింది. టోటల్ ఎక్సర్సైజ్ లో 8A లో థర్డ్ బిట్ లో ఫస్ట్ వన్ కంప్లీట్ చేసిన. థర్డ్ బిట్ లో ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ పార్ట్ 2 లో డిఫరెన్షియల్ లో థర్డ్ బిట్ లో సెకండ్ వన్ y is equal to ax square, y is equal to ax square plus bx. Here a comma b are the parameters. A comma b are the parameters. మనం ఇక్కడ a comma b values end of the answer remove here. First condition. Next, two parameters exist అవుతున్నాయి కదా, 2 times derivation of this. So given that y is equal to what? Y is equal to ax square plus bx. Y is equal to ax square plus bx. This is the equation 1. So two parameters for 2 times derivative. So differentiation with respect to x. Here dy by dx equal to a is the constant term. D by dx is equal to a is the constant term. D by dx of x square plus b is the constant term. D by dx of x. D by dx of x. ఇక్కడ అప్లై చేస్తే dy by dx equal to a is the constant term. D by dx of x square value is 2x. b is the constant term. D by dx of x value is equal to how much? 1. D by dx of x value is 1. Here dy by dx equal to 2x plus b. This is the equation number 2. Two parameters. Again equation 2. Again differentiation with respect to the x. Again differentiation with respect to the x. Here dy by dx of dy by dx equal to 2a is the constant term. D by dx of x plus d by dx of b. D by dx of b. Here d by dx of dy by dx value is d square by dx square equal to 2a is the constant term. We write as is 2a. Derivative of x value is 1 plus derivative of b value is 0. Here d square by dx square is equal to 2a. D square by dx square is equal to what? 2a. 2a transfer చేస్తే ఏమవుతుందండి? In place of 2a we submit values అంటే 1 by 2 into d square by dx square is equal to a value. This is the a value. From equation number 2 ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు dy by dx minus 2ax is equal to what? b. Minus 2ax is equal to b. అంటే ఈ values from equation number 3 and 4. Like the a and b values. A and b values substitute in equation 1. Equation 1 y is equal to, in place of a we write 1 by 2 x ante x square lo we write x square d square by dx square plus b. In place of b we write dy by dx minus 2a value is equal to what? d square by dx square. కనిపిస్తుందా సైడ్? ఇక్కడ వరకు కనిపిస్తుంది. ఓకే కనిపిస్తుంది. d square by x square. In place of b మనం ఎలా రాయొచ్చు? In place of b we write dy by dx minus 2x. dy by dx రాస్తే in place of 2a we write d square by dx square. In place of x we write x. In place of x we write x. y equal to 1 by 2 x square d square by dx square. ఈ two terms లో d square by dx square is the common term. That's why we take outside x into d square by dx square plus dy by dx. d square by dx square plus dy by dx is the answer. Next question.
Next, second one. Next, second question. So the third question. Third question is ax square plus by square equal to 1. A comma b are the parameters. Third question is ax square plus bx plus by square is equal to 1. A comma b are the parameters. కొద్దిగా lengthy process problem ఇది. చూడండి. So given that what is the equation here? Ax square plus by square is equal to 1 is the equation. Parameter values are to exist అవుతున్నా but we do the second order derivative. First differentiation with respect to what? X. Here a is the constant of d by dx of x square plus here b is the constant of d by dx of y square is equal to d by dx of y. d by dx of x square value is derivative of x square value is 2x. So 2x derivative of y square value 2y. 2by again dy by dx equal to 0. dy by dx equal to 0. So 2 common is ax plus by dy by dx equal to 0. ax plus by dy by dx equal to 0. First time derivative second order derivative. Second order derivative చేసేటప్పుడు total రావడానికి left side మనకి by remove అవ్వాలి కదా. by dy by dx is equal to right minus ax. X transfer to the left side, y transfer to the right side. Then here we get y into y by x dy by dx is equal to what we get here minus a by here again differentiation with respect to what? X. Again differentiation with respect to x. Here d by dx are y by x into dy by dx is equal to d by dx of minus a by d by dx of what? Minus a by. ఇక్కడ టూ ఫార్ములా చూస్తాం. వన్ ఈస్ d by dx of u into v equal to u into dv by dx plus v into du by dx. Another one is d by dx of u by v equal to v into du by dx minus u into dv by dx by v square. First one is the product rule, second one is the quotient. Product rule, quotient rule. Two rules apply చేస్తాం. ఇక్కడ చూడండి u and v అప్లై చేస్తున్నాను. y by x d by dx of dy by dx plus dy by dx again d by dx of y by x equal to 0. Here y by x into derivation of one time derivative function is equal to what? Second order derivative. d square y by dx square plus dy by dx is the common term here. u by apply the u by v. First in the u by v is equal to v into du by dx minus u into d by dx of u by v is equal to v into du by dx minus u into dv by dx by v square. Here d by dx of y by x square. d by dx of y by x is equal to what? What is the v value? V value is x into dy by dx minus u value is equal to y into dv by dx dx by dx by x square equal to 0. Here y by x into d square y by dx square plus dy by dx into here x dy by dx minus y by x square equal to 0 is the answer. Or మీరు ఇంకేం చేయొచ్చు, సింప్లిఫై చేసుకుంటే అంటే
dy by dx multiplies x into dy by dx minus y into dy by dx చూడండి. ఓకే ఈ ఫార్ములాస్ ఇంపార్టెంట్. అప్లై చేస్తే y by x into d square y by dx square here plus dy by dx into x into dy by dx x get cancelled. Here we get plus 1 by x into dy by dx whole square. 1 by x into dy by dx. Dy by dx multiplying with y minus y by x square into dy by dx equal to 0 is the answer. 0 is the answer. Next ఇందులో ఇంకో క్వశ్చన్ ఉంది. లాస్ట్ వన్ ట్రై చేస్తారా మీరు? ఓకే ఇది ట్రై చేయండి. లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఫోర్త్ వన్ క్వశ్చన్ ఇస్ xy is equal to ax square plus b by x. Here a comma b are the xy is equal to ax square plus b by x. A comma b are the parameters. Same thing ఇక్కడ 2 parameters exist అవుతున్నాయి కదా, 2 times differentiation చేసి end of the answer a comma b ని ఎలిమినేట్. ఓకే నెక్స్ట్ లాస్ట్ బిట్ ఇన్ దిస్ ఎక్సర్సైజ్ 80 లో లాస్ట్ బిట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ బిట్లో obtain the differential equation which corresponding to each of the following family of the curves. First one is the curves, the circles which touches the y-axis. The circles which touches the y-axis at the origin. The circle touches the y-axis at the origin. Y-axis and touch the y-axis values same होता है. Y value is equal to 0. So the equation of the circle is x square plus y square plus 2gx equal to 0. Equation of the circle is equal to x square plus y square plus 2gx equal to 0. This is the equation 1. So y axis at the origin and y value is equal to 0. Here observe differentiation with respect to x because of only one parameter values are exist అవుతుంది, అది only g. అప్లై చేస్తున్న d by dx of x square plus d by dx of y square plus 2g is the constant term. D by dx of x equal to 0. Here 2x plus d by dx of y square derivative is 2y into d by dx plus 2g equal to 0. So 2x plus 2y dy by dx, 2x plus 2y minus 2g. Okay, total negative terms transfer is what is the minus 2x minus 2y by dx equal to plus 2g. Equation 2 substitute equation 1. Equation 2 substitute in equation 1. In place of 2g we write minus 2x minus 2y divided by dx. X square plus y square plus in place of 2g we write minus 2x minus 2y dy by dx equal to 0 is the answer. Required differential equation. Next one. Second video. Next question. The parabola each of which has a lattice rectum
4a, which has a lateral vector 4a, and whose axes are parallel to x-axis, parallel to the x-axis, parallel to the x-axis. Here, solution: the parabola which has a lateral rectum is 4a. So lateral rectum 4a, y square is equal to 4ax, or parallel to the x-axis. Here, and whose axes are parallel to x-axis, we take y minus k whole square is equal to 4a of x minus h. Y minus k whole square is equal to 4a of x minus x, which is parallel to the x-axis. And I say parabola confirm the parallel on the x-axis parallel exist. The parabola equation is y minus k whole square is equal to 4a of x minus h. Y minus k whole square 4a of x minus h. Here a is the parameter, we remove the a. Here differentiation is the equation 1. Differentiation with respect to x. d by dx of y minus k whole square equal to 4a is the constant of we take outside. d by dx of x minus h. d by dx of x minus h. d by dx of y minus k whole square is equal comma d by dx of x power n. Derivative of x power n formula is n into x power n minus 1. Here after 2 into y minus k, 2 into y minus k, again d by dx of y minus k, again d by dx of y minus k. Derivative of y is d by dx, derivative of ky is constant. We take as a 0. 4a into derivative of x value is 1, derivative of h constant value is 0. Next, 2 of y minus k into dy by dx equal to 4. 2 of y minus k into dy by dx is equal to 4. Equation. So 4a value substitute in equation 1. So equation 2 substitute in equation 2 substitute in equation 1. Equation 2 substitute in equation 1, we get y minus k whole square. Y minus k whole square is there. In place of 4a we write 2 of y minus k of dy by dx into x minus h. dy by dx into x minus h. Here y minus k square that cancel, we write y minus k is equal to 2 of x minus h into dy by dx is the answer. Okay, next, last question. The parabolas having their foci at the time at the origin and axis along the x-axis.
The parabola having their foci at the origin axis along with the x-axis. So the equation is the parabola having the foci at the origin of the y square is equal to 4a of x minus a at the origin. The parabola having the foci their origin at the and axis around the x-axis. So y square is equal to 4a x plus a is the axis of the parabola. So this is the equation 1. Here a is the parameter, we remove the a value. Y square is equal to 4ax plus 4a square. Differentiation with respect to what? X. Differentiation with respect to x. Here d by dx of y square is equal to 4a is the constant term. D by dx of x. Here derivative of 4a square. Here dy by dx of y square value is 2y into dy by dx. 2y into dy by dx. 4a into derivative of x value is 1. 4a plus dy by dx of 4a square value is 0. 4a square value is 0. In place of 4a, we submit in place of 4a. Okay. 4a is equal to what? 2y into dy by dx equal to 4a. 4a transfer to left side. 2y by 4a is 4a into dy by dx is equal to only a. 2 1s are 2 2s are. Y by 2 into dy by dx is equal to a value. A value substitute in equation 1. Substitute in equation 1. Here y square is equal to, in place of a, we write y by 2 into dy by dx. Y by 2 into dy by dx plus x. In place of a, we write y by 2 into dy by dx. 2 1s are 2 2s are. Y square is equal to 2y dy by dx of x plus y by 2 into dy by dx is the answer. Or in case simplify cheste total ga kuda simplify cheyochu. Okay na. Next method is variable separable method. Next method is variable separable, most important. First exercise lo ikkada varaku complete ayindi. Indulo inkoti manakunnadi entante next example problems. Example problems cheyali kada. Example problems are important here. Example problem is ఒకటి ఉంటుంది ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం, ఒకటి చేద్దాం. 8th క్వశ్చన్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం 8th one కనిపిస్తుందా? ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం 8th one. Find the differential equation corresponding to the important 4 marks important question. Important one. Example 8. Find the differential equation of y is equal to a cos 3x. Y is equal to a cos 3x plus b sin 3x. Y is equal to a cos 3x plus b sin 3x is the important one. Given this is the equation 1 considered direct. So differentiation with respect to what? X. A comma b are the parameters. A comma b ni eliminate cheyali. Here dy by dx equal to a is the constant term, dy by dx of cos 3x plus b is the constant term, dy by dx of sin 3x. Here dy by dx equal to a is the constant term, derivative of cos 3x value is minus sin 3x. X quotient is equal to 3. So minus 3 of sin 3x here plus 3b of
cos A. Derivative of sin x value is cos x. This is the equation number 2. Again, differentiation with respect to x. dy by dx of dy by dx is equal to minus 3 of dy by dx of sin 3x plus 3b of dy by dx of cos 3x. dy by dx of cos 3x. Here values are dy by dx of dy by dx value is d square by dx square. Here minus sin 3x value is cos 3x. X coefficient is equal to what? 3 3 is 9. Minus 9a of cos 3x. Here 3b cos 3x minus 9b of sin 3x. Here d square by dx square minus 9 is the common term. We get a cos 3x plus b sin 3x. A cos 3x plus b sin 3x. From equation 1, d square by dx square equal to minus 9. The value is equal to what? Y. So we take total in case of a cos 3x b sin 3x, we write y. d square by dx square plus 9y equal to 0 is the answer. 9y is equal to 0 is the answer. Next, variable separable method. Next, differential equations lo next first exercise complete ayindi. Next exercise vachesi variable separable method. In variable separable method డైరెక్ట్ వేరియబుల్ సపరేబుల్ పెద్దగా ఏమున్నదమ్మా. వేరియబుల్ సపరేబుల్లో టోటల్ వేరియబుల్స్ అన్నీ వన్ సైడ్, కాన్స్టాంట్ టర్మ్స్ అన్నీ వన్ సైడ్ తీసుకెళ్తేనే యూజ్ చేసేది వేరియబుల్ సపరేట్. అంటే మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ప్లస్ వై డివై ఈక్వల్ టు 0 వేరియబుల్ సపరేబుల్ మెథడ్లో చూడండి. సింపుల్ ఇక్కడ ఏముంది ఎక్స్ డిఎక్స్ వై డిఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. ఎక్స్ డిఎక్స్ ప్లస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ y dy equal to integration of 0 అని కన్సిడర్ చేయండి. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ x value అంటే x square by 2, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ y value is y square by 2 equal to 0 ఆన్సర్. సో డైరెక్ట్ వచ్చేస్తాను ఆన్సర్. కానీ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మనకు ఛాన్స్ ఉండదు. ఎలా అంటే ఇది y dx plus x dy equal to 0. y dx plus x dx ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేసాము. ఇన్ కేస్ we apply the integration of y dx plus integration of x dy with respect to x చేస్తే అక్కడ ఉన్న టర్మ్స్ అన్నీ ఉండాలి. ఓన్లీ x టర్మ్స్ ఎగ్జిస్ట్. విత్ రెస్పెక్ట్ టు y తో చేస్తే ఉండాలి టోటల్ టర్మ్స్ ఇన్ y లో. బట్ ఇక్కడ ఏముంది ఆపోజిట్లో ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే టోటల్ x టర్మ్స్ x సైడ్, టోటల్ y టర్మ్స్ y సైడ్ కన్వర్ట్ చేస్తాం. ఇయర్ y dx is equal to what? minus x dy. y dx is equal to what? minus x dy. Total x terms transfer to the x side, total y terms transfer to the y side. dx by x equal to dy by చూడండి y transfer to the RHS side, x transfer to the LHS. Here ఇప్పుడు అప్లై ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ బోత్ సైడ్. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 by x dx equal to minus integration of 1 by dy. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 by x log x, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 by x log y. చూడండి LHS and RHS and both sides logarithm exist అయితే we take constants also log c. So log x is equal to minus log y plus log c is the answer. ఇలా రిప్లై చేసుకో అంటే మనకు సింపుల్గా వేరియబుల్ సపరేబుల్ మెథడ్. సో వేరియబుల్ సపరేబుల్ మెథడ్. ఇందులో టోటల్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ఎక్సైజ్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కషన్ చేద్దాం. ఆఫ్టర్ ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్ డిస్కషన్. ఫస్ట్ ఇందులో ఎక్సైజ్ ఎక్సర్సైజ్ 8b టోటల్గా వేరియబుల్స్ అంటే ఎక్స్ టర్మ్స్ అన్ని డిఎక్స్ వై వై టర్మ్స్ అన్ని డివై బై ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు. అప్లై ద ఇంటిగ్రేషన్ ఆన్ both sides. We get the differential equation. First question is 2 marks question. Find the
Find the general solution. Find the general solution of under root 1 minus x square dy plus under root 1 minus y square dx equal to 0. Given solution is given differential equation is under root 1 minus x square dy plus under root 1 minus y square dx equal to 0. Observe the question. Total x terms are dy side, total y terms are dx side. So under root 1 minus y square dx equal to minus under root 1 minus x square dx. Minus 1 minus x square dy. Here 1 minus under root 1 minus y square transfer to the RHS side. Under root 1 minus x square transfer to RHS. Into d by dx by under root of 1 minus x square is equal to minus dy by under root of 1 minus y square. Apply integration on both sides. Apply integration on both sides. Here apply the integration on both sides. Here integration of dx by under root of 1 minus x square equal to minus integration of dy by under root of 1 minus x square. In integration, d by dx 1 by under root 1 minus x square formed by sin inverse x equal to sin inverse y minus sin inverse y plus c. Sin inverse x minus sin inverse y transfer to the LHS, we get positive sin inverse y is equal to c. Positive sin inverse y is equal to c. 2 marks question. Easy. Next one. Variable separable method. Second question. Find the general solution of dy by dx equal to y by x. Find the general solution of dy by dx equal to 2y by x. Given differential equation is dy by dx equal to 2y by x is the differential equation. మన కండిషన్ ఏంటి? x side and dx terms, y side and dy terms exist కదా. dy terms x terms, dx side x terms. అప్లై చేసుకుంటే dy by 2y. 2y అంటే dy side 2y. dx and dy terms always in numerator లోనే exist. Next values are dx by x. So apply integration on both sides. Integration of 1 by 2 is the constant, 1 by y dy equal to integration of 1 by x dx. 1 by 2 of integration of 1 by y is log y equal to integration of 1 by x is log x. Both sides logarithms exist outunnavi. We apply the constant also log c. Here చూడండి ఇక్కడ log of x power n is equal to n into log x. Log of x power n is equal to n into log x. Got to 1 by 2 log y written as log of root y. Then y power 1 by 2 exist అవుతుంది. Y power 1 by 2 written as root y equal to log a plus log b. Log a into b. Log x into c. Or log x into c. Both sides logarithms are get cancelled. Root y is equal to what? X into c. Root y by x is equal to c is the answer. Root y by x is equal to c is the answer. Next one. Okay, next second bit. 4 marks questions.
లెండ్ ఆఫ్ ది ఆన్సర్లు సేమ్ ఒకసారి మిస్ అవుతూ ఉంటాయి, ఎందుకంటే సి వాల్యూ ఒకసారి తీసుకుంటారు, ఒకసారి వై వాల్యూస్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటారు, ఒకసారి ఎక్స్ వాల్యూస్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటారు. కాబట్టి ఎండ్ ఆఫ్ ది చిన్న మైనర్ చేంజ్ ఉంటుంది, అంటే టోటల్ చేంజ్ ఉండదు. ఓకే, ఎలా అయినా రాసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే అండర్ రూట్ 49 అన్నా సేమే, 7 అన్నా సేమే కదా, అలాంటి చేంజెస్ ఉంటాయి, మైనర్ చేంజెస్. నెక్స్ట్ సెకండ్ బిట్లో సాల్వ్ ది ఫాలోయింగ్ differential equations. Solve the following differential equations. First one is dy by dx equal to 1 plus y square by 1 plus x square. dy by dx is equal to 1 plus y square by 1 plus x square. Observe, given differential equation is dy by dx equal to 1 plus y square by 1 plus x. అవునా, మనం ఏం చేయాలి, టోటల్ x టర్మ్స్ అండ్ dx వైపు, టోటల్ y టర్మ్స్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ది dy side. Here dx transfer to the numerator, 1 plus y transfer to the denominator. dy by 1 plus y square, 1 plus y square transfer to the this side, transfer to the numerator is equal to dx by 1 plus x square. Total 1 plus y terms are side of the dy, total 1 plus x square terms are side of the dx. Here apply integration on both sides. Apply the integration on both sides. Integration of 1 by 1 plus y square dy equal to integration of 1 by 1 plus x square dx. Integration of 1 by 1 plus y square formula is tan inverse y is equal to 1 by 1 plus x square is tan inverse x plus transfer చేసుకుంటే tan inverse y minus tan inverse x equal to c. కొన్ని బుక్స్ లో ఉండొచ్చు, ఇక ఇదే ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు, రివర్స్ c తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, tan inverse x minus tan inverse y is equal to c ఎగ్జిస్ట్. ఎలా తీసుకున్నా నో ప్రాబ్లం. టోటల్ ఎలా కరెక్షన్ చేసేటప్పుడు టోటల్ వాల్యూస్ చూస్తారు, టోటల్ ప్రాబ్లం మెథడ్ చూస్తారు, కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ వన్, second problem, dy by dx equal to e power y minus. ఇక నేను మళ్ళీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ రాయకుండా డైరెక్ట్ చేస్తున్నా, అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే, కనిపిస్తుంది. dy by dx equal to e power y minus k. e power y minus k. e power minus k is the constant. Okay, 1 minute. Okay, e power y minus, sorry, e power not k, it is a x. So e power y into e power minus x. So dy by dx is equal to e power y by e power x. e power minus 1 into 1 by a inverse written as 1 by a. Same similarly e power minus x written as 1 by e power x. Same similarly dx transfer to the numerator, e power y transfer to the denominator. dy by e power y is equal to dx by e power x. Or simple గా అలా ఉంచుకున్నా పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు. e power y numerator transfer to e power minus y dy equal to here dx into e power minus x into dx. సో పెద్ద ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన యూజ్ ఏం లేదు. ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై, ఇంటిగ్రేషన్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ e power minus y dy equal to integration of e power minus x dx. అప్లై చేస్తే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ e power minus y, e power minus y. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ y కోషెంట్ అన్నమా -1 కాబట్టి ఇదే డినామినేటర్ వాల్యూ ఇస్ -1. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ e power minus x వాల్యూ e power minus x. x quotient is -1, we get -1 plus c. Total transfer చేస్తే -e power minus y is equal to -e power minus x plus c. e power x transfer to the LHS, we get positive e power minus x minus e power minus y is equal to c. ఇక్కడ ఆన్సర్ ఉండొచ్చు 1 by e power x minus 1 by e power y is equal to c. e power y minus e power x by e power x into e power y is equal to c. e power y minus e power x equal to c into e power x into ఇక్కడ వరకు చేసుకోవచ్చు, బట్ ఇక్కడ చేస్తే ఎనఫ్. మనం
Next question number 3. Question number 3. E power x plus 1 y dy plus y plus 1 dx equal to 0. dx equal to what? 0. ఇది కూడా సేమ్ మెథడ్లో అప్లై చేస్తాం. చూడండి ఇక్కడ e power x plus 1 y dy plus y plus 1 dx equal to 0. ఇక్కడ టోటల్ చూడండి, టోటల్ dy సైడ్ x టర్మ్స్ ఉన్నాయి, y ఉన్నాయి. ఇప్పుడు x సైడ్ ఓన్లీ y ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. సో e power x plus 1 y dy equal to minus of y plus 1 dx equal to dx. నేను ఏం చేస్తాను, e power x plus 1 టోటల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ x వరకు వీటిని LHS టర్మ్స్ ఉన్నాయి, RHS టర్మ్స్, y plus 1 అని y కూడా టర్మ్స్, y by y plus 1 dy equal to ఇక్కడ minus 1 by e power x plus 1 dx. ఏమైనా క్వశ్చన్ యూజ్ చేశానా? డౌట్ వస్తుంది. ఓకే కరెక్ట్. ఇక్కడ వచ్చేసి ఏమైందమ్మా, e power x plus 1 y dy minus y plus 1 e power dx. ఇక్కడ both sides already apply the integration on both sides. Apply the integration on both sides. Apply the integration on both sides. Apply the integration of y కదా, నేను ఏం చేస్తున్నానంటే y plus 1 add and subtract into plus 1 minus 1 because of y by y plus 1 ఫార్ములా లేదు, అప్లై చేయడానికి ఇంటిగ్రేషన్లో ఫార్ములా లేదు. ఏం చేసాను, y plus 1 by equal to minus integration of 1 by e power x plus 1 dx. 1 by e power x plus 1 dx. అది యాక్చువల్లీ ఇక్కడ చైన్ రూల్ అప్లై చేసుకోవచ్చు, ఐ మీన్ డైరెక్ట్ మెథడ్ చేసుకోవచ్చు. ఐడియా లేదంటే మాత్రం సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ అప్లై చేస్తాం. ఇక్కడ t is equal to e power x plus 1. Put t is equal to what? e power x plus 1. Put t is equal to e power x plus 1. Then we get dt is equal to what? e power x dx. dt by e power x is equal to what? dx. Substitution method of place. ఇక్కడ t is equal to e power x plus 1 అయితే e power x is equal to what? t minus 1 కూడా అవుతుంది. ఓకే, అక్కడ వరకు ఐడియా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ సపరేట్ అప్లై y plus 1 by y plus 1 dx. సో minus 1 అనుకో, minus 1 by y plus 1 dy here also dy equal to minus of in place of 1 in place of dx we write dt by e power x. అంటే ఏమవుతుంది, 1 by e power x dt. Denominator values are in place of e power x plus 1 we write t only. Here y plus 1 value 1 dy is equal to 1 by y plus 1 dy. Here e power x denominator place the values are minus 1 by t into e power x value is equal to what? E power x is t minus 1 dt. మళ్ళీ ఇక్కడ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ అప్లై చేస్తాం. We apply the partial fractions. apply the partial fractions apply చేస్తే ఏమైంది, 1 by చూడండి ఈ వాల్యూస్ ఆర్ 1 by t of t minus 1. ఇంకేమైనా ఛాన్సెస్ వీళ్ళైతే ఇంకా బెటర్ ఇక్కడే చేద్దాం. ఇక్కడ టీలో కన్వర్ట్ చేసుకునే బదులు బెటర్ టు ఛాన్స్ e power minus x exist అవుతుంది, e power minus x అవుతుంది. నో మైనస్ ఆఫ్ 1 by t of t minus 1 dt. ఇక్కడ t of t minus 1 చూడండి, 1 by t of t minus 1 let equal to a by t plus b by t minus 1. పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ ఎక్కడ ఉందంటే మీకు మ్యాథ్స్ ఏలో ఉంది చూడండి. a by t 1 is equal to what? a of t minus 1, b value is equal to what? t1. Comparing t quotients, comparing. It's a t quotient ఉన్నది, a0 equal to a t quotient is a plus b, a is equal to minus 1. Next here constant
comparing on both sides with constant term. Constant terms are what here? Constant term is 1, here constant term is minus a. So a is equal to minus 1, b equal to what? 1. And so a is equal to minus 1 is b value 1 now. So you are completed. Next, integration of 1 and value 1. Integration of minus 1 by y plus 1 value is minus log of y plus 1 equal to minus exist of minus we take integration of a by t a value is equal to minus 1 by minus of minus 1 by t dt plus negative of b value is 1 kada 1 by t minus 1 1 by t minus 1 dt integration here y minus log of y plus 1 equal to integration of 1 by t value is log t minus log of t minus 1 is plus c or log c as well shall తీసుకున్నా no problem y minus log of y plus 1 in place of log t అంటే log of t by t minus 1 plus c t by t minus 1 plus c here y minus log of y plus 1 here t value is equal to what e power x t value is equal to e power x plus 1 avuna t value is e power x plus 1 t minus 1 value is e power x plus c is the answer plus c is the answer అక్కడ వరకు కంప్లీట్ ఇప్పుడు మీకు ఇంకేమైనా ఐడియాస్ వస్తే కూడా అప్లై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఇంకెందులో ఉన్నాయి ఇందులో బిట్స్ ఓకే 1 2 Okay, next question. Again, time 20 minutes. Next one. Next fourth question. dy by dx equal to e power x minus y plus x square into e power minus y. dy by dx is equal to what? E power x minus y, x square into e power minus y. Here we have dy by dx equal to e power x into e power minus y plus x square into e power minus y. Here we common the e power y value. In RHS we common e power y. We get e power x plus x square. E power minus y we common e power x plus x square. Dx transfer to the RHS and e power y transfer to LHS. dy by e power minus y is equal to e power x plus x square into dx. Here e power transfer to the numerator e power by dy is equal to e power x plus x square dx. Here apply the integration on both sides. E power by dy equal to integration of e power x dx plus integration of x square x dx. Integration of e power value is e power y. Integration of e power x is e power x. Integration of x square value is what? X cube by 3 plus c is the answer. Plus c is the answer. Or ఇంకా సింప్లిఫై కూడా చేసుకోవచ్చు యాజ్ యూజువల్ అది మీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ tan y dx plus tan x dy equal to 0. Tan y dx plus tan x dy equal to 0. Yeah, direct integration both sides chance లేదు. సో ట్రాన్స్ఫర్ చేసి అప్లై చేయాల్సింది. tan y dx equal to ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం మైనస్ tan x dy మైనస్ tan x dy. చూడండి dx by tan x equal to dy by minus dy by tan. Tan x transfer to the left side, tan y transfer to the right side. dx కి tan y ఏ రిలేషన్ లో ఉంది మల్టిప్లికేషన్ లో ఉంది ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే డివిజన్ లో కన్వర్ట్ 1 by tan x written as cot x dx 1 by tan y written as cot y dy. Apply the integration on both sides. We get cot x dx equal to minus integration of cot y dy. Okay.
integration of cot x formula is log of sin x is equal to minus log of sin y plus log c. Both sides log వచ్చింది కాబట్టి వాల్యూస్ కూడా log c తీసుకుందాం. log of sin x plus log of sin y is equal to log c. log a by plus log b formula is log a plus log b is equal to log a into, so log of sin x by sin x into sin y equal to log c. log it cancel. Sin x into sin y is equal to what? C is the answer. ఓకే, మీరు ఇంకే స్టాండ్లో ఉంచుకొని చేసుకున్నా నో ప్రాబ్లం, బట్ 1/tan x తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇంకా క్వశ్చన్స్. ఓకే, 24 minutes అయింది. లాస్ట్లో కనిపిస్తుంది కదా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. Question number 6 is under root 1 plus x square dy plus under root 1 plus y square, sorry, 1 plus x square dx 1 plus y square dy is equal to 0. రాయడానికి పెద్ద డైరెక్ట్ మనం ఫార్ములా అప్లై చేయడమే, అంతకుమించి ఇక్కడ ఏమి ఉండదు. చూడండి ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ బోత్ సైడ్స్ అండర్ రూట్ 1 plus x square dx plus integration of under root 1 plus y square dy equal to 0. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 0 వాల్యూ 0 తెలిసిన విషయమే కదా. అయితే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 0 dx అని తీసుకోండి. ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేస్తే ఫస్ట్ అయితే ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ అండర్ రూట్ a square plus x square dx is equal to a square x by 2 under root a square plus x square plus a square by 2 sin h inverse of x by a plus a is the answer. ఇది ఫార్ములా. ఓకే, ఈ ఫార్ములాను 2 times అప్లై చేస్తే అప్లై చేయండి. ఇది ఫార్ములా, ఈ ఫార్ములాని 2 times ఇక్కడ అప్లై చేస్తే x by 2 కదా, x by 2 under root of 1 plus x square, ఏ వాల్యూ తీసుకోవడం అవసరం 1/2 sin h inverse of x plus x by 2 under root 1 plus y square plus 1/2 sin h inverse of y is equal to c is the answer. In case ఆన్సర్ చేస్తే నెగటివ్ వస్తుంది, మనం డైరెక్ట్ రాసుకుంటాం. నెక్స్ట్ 7th ప్రాబ్లం. ఈ బిట్ కంప్లీట్ అయింది. సెకండ్ బిట్ కంప్లీట్ అయిపోతే నెక్స్ట్ సెక్షన్లో థర్డ్ బిట్ ఒకటి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ మాత్రం చెప్పేస్తా. రిమైనింగ్ మీరు చేసుకోవచ్చు, కొత్త ప్రాబ్లం ఉండదు. 7th one, y minus x dy by dx equal to phi of y square plus dy by dx. Phi of y square plus dy by dx. ఇక్కడ అప్లై చేసి చూడండి. y minus x dy by dx equal to phi into y square, phi y square, phi into dy by dx, phi dy by dx, phi dy by dx. ఇక్కడ అప్లై చేస్తే x dy by dx మొత్తం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే y dy by y minus phi y square equal to phi dy by dx plus x dy by dx. సపరేట్ చేసుకోవడానికి రాసాను. y minus phi y square, here we common the dy by dx, we get phi plus x. We common the dy by dx, we get phi plus x. చూడండి, x terms అన్ని one side ఉండాలి, y terms అన్ని another side. So dx transfer to this y minus phi y square dx equal to what? Phi plus x into d. Simple one. Phi minus y square transfer to the
రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది. RHS 1/5 plus x dx equal to 1 by y is the common term we get 1 minus 5 by d. Okay, apply the integration on both sides. Apply integration on both sides. Integration on both sides, the integration of 1 by x plus 5 dx equal to integration of 1 by y of 1 minus 5 by dy. 1 by dy. అది ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 by x plus 5 dx it is split as a partial fraction. Two methods లో ఉంది కదా, a by y plus b by 1 minus 5 whole dy. a by y plus b by 1 plus 5 by 1 minus 5 by dy. అయితే దాన్ని సింప్లిఫై చేద్దాం. 1 by using partial fraction. 1 by y is equal to a by y plus b by 1 minus 5. So 1 is equal to what? ఎలా క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ తో డినామినేటర్ గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. a of 1 minus 5y plus b y. Comparing y coefficients on both sides. Y coefficient is equal to what? 0. Here y coefficient is minus 5a plus b. Next, constant terms on both sides. So 1 is equal to a1. A value is equal to 1. So a value substitute in this one. So 0 is equal to minus 5 plus b. B equal to how much? 5. So a comma b value substitute in this place. We get the answer. Integration of 1 by x plus 5 dy dx equal to integration. A value is equal to what? 1. 1 by y dy plus b value is equal to what? 5. 5 by 1 minus 5 by dy. 1 minus 5 by dy. ఇక్కడ అప్లై చేస్తే చూడండి. 1 by 1 plus x అంటే log of x plus 5 is equal to log y. ఇక్కడ వచ్చి మైనస్ log of 1 minus 5. So ఇది f dash of x by integration of f dash of x by f of x dx is equal to log of f of x ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ f dash of x by f of x dx is equal to log of f of x. సేమ్ ఇక్కడ కూడా అప్లై చేస్తాం. మైనస్ ఆఫ్ log of 1 minus y plus log c. The values are log of x plus y equal to log a minus log a. So log of y by 1 minus 5y plus log c. Multiply the values are x plus y equal to y by 1 minus 5y into c. Total transfer చేస్తే x plus y 1 minus 5y is equal to 5c. ఆరు వాల్యూస్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటే మనకు వచ్చేది వాల్యూస్. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి చెప్పుకుంటే క్లోజ్ అయిపోద్ది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకొకటే ఉంది. నెక్స్ట్ క్లాస్లో కంటిన్యూ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ.